Right, this is Geometrical Dubaka, Relative Motion, lecture number 2. మనం ఈ వీడియోలో లిఫ్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని సాల్వ్ చేద్దాం కాన్సెప్ట్ తర్వాత. See here lift is moving upwards with an acceleration a. In all these three cases, lift is moving upwards. We are observing the motion of a ball inside the lift with respect to observer inside the lift, means with respect to lift. Here upward motion is considered as negative and downward motion as positive. In first case, from a height h inside the lift, an object is dropped. Here is the ball is projected downwards with velocity u. Here ball is projected with velocity u upwards. Here acceleration of the ball with respect to lift, acceleration of ball minus acceleration of lift. Ball is moving downwards, therefore positive, that is g. Here is minus. Lift is moving upwards, negative, therefore minus a. Minus of minus plus, this is g plus a. But in all three cases lo, only three cases lo, lift moving upwards kabatti acceleration of the ball with respect to lift g plus a. Here also g plus a. But ఈ త్రీ కేసెస్ లో ఇక్కడ డ్రాప్ చేసాం, ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసాం డౌన్వర్డ్స్, ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసాం అప్వర్డ్స్. కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ g plus a upwards, g plus a upwards. For example, ఇక్కడ చూడండి, velocity, initial velocity of the ball with respect to lift అంటే velocity of the ball minus velocity of lift. Here ball ని డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి 0. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ లిఫ్ట్ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్, బట్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి ఇది 0. హైట్ h is equal to మనం జనరల్ గా ut ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్ అని రాస్తాం. u 0 కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ a అంటే g ప్లస్ a t స్క్వేర్. సెకండ్ కేసులో ఇక్కడ బాడీని డౌన్వర్డ్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం, యాక్సలరేషన్ సేమ్ g ప్లస్ a. వెలాసిటీ ఆఫ్ బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్, వెలాసిటీ ఆఫ్ బాల్ మైనస్ లిఫ్ట్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, therefore ball is moving downwards, therefore positive u, therefore h is equal to ut plus half a t square అంటే ut plus 1/2 g plus a into t square. ఈ థర్డ్ కేసులో it is projected downwards with velocity u కాబట్టి projected upwards with velocity u, acceleration same ఉంటుంది, but velocity of the ball with respect to lift, ball upward got upward motion minus part minus u, next velocity of the lift 0, this is velocity of the ball with respect to lift table minus u. Therefore h is equal to ut plus half a t square lo minus ut plus half a g ante g plus a t square. Maximum height reached by the ball u square by 2g అని రాస్తాం, g అంటే g plus a. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఇప్పుడు సెకండ్ కేసులో లిఫ్ట్ ఏమో మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్. మళ్ళీ ఈ త్రీ కేసెస్ లో ఇన్సైడ్ ద లిఫ్ట్ హైట్ సైడ్ నుంచి డ్రాప్ చేసాం, డౌన్వర్డ్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం, అప్వర్డ్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాల్ విత్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాల్ మైనస్ లిఫ్ట్. బాల్ ఏమో డౌన్వర్డ్స్, లిఫ్ట్ ఆల్సో డౌన్వర్డ్స్, రెండు కూడా పాజిటివ్ కన్సిడర్ చేస్తే g మైనస్ ఏ. బట్ ఈ త్రీ కేసెస్ లో ఎప్పుడైనా లిఫ్ట్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అంటే g మైనస్ ఏ, g మైనస్ ఏ, g మైనస్ ఏ. బట్ వెలాసిటీ చేంజ్, ఇక్కడ డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ 0, h is equal to u 0 కాబట్టి 1/2 g minus a t square. ఇక్కడ బాల్ ని డౌన్వర్డ్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u పాజిటివ్, లిఫ్ట్ 0 కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ u అవుతుంది. అప్పుడు h is equal to ut plus half a t square లో ut, హాఫ్ ఇంటూ a అంటే g minus a t square. ఇక్కడ అప్వర్డ్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇదైతే సేమ్ g minus a, అప్వర్డ్ మైనస్ తీసుకున్న వాడు మైనస్, లిఫ్ట్ వెలాసిటీ 0, therefore ubl minus u ఉంటుంది. Therefore h is equal to ut plus half a t square, u plus లో minus u, 1/2 g minus a t square. Maximum height reached the u square by 2 into g minus a. కాబట్టి మనకు ఈ టూ కేసెస్ లో మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లిఫ్ట్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ ఉంటే రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ g ప్లస్ ఏ, మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటే రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ g మైనస్, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ g ప్లస్ ఏ, విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ g మైనస్ ఏ. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, an elevator is coming down with constant acceleration. A coin is dropped from 2 meter height inside the lift at the same time when the lift starts. It reaches the floor of the lift in 1 second. What is the acceleration of the lift? ఇక్కడ డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి బాల్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ 0,
and the acceleration of the ball with respect to the lift. ఇక్కడ elevator is coming down with constant acceleration down కాబట్టి g minus a. Therefore s is equal to ut plus half at square లో s అంటే h, ఇది 0, 1 by 2, a ప్లేస్ లో g minus a t square. ఓకే, ఇదేమో హైట్ ఎంత 2 meters ఇచ్చాడు. Therefore 1 by 2 g minus a, it reaches a time in 1 second కాబట్టి 1. Therefore g minus a is equal to 4. Therefore a is equal to g minus 4, a is equal to 10 minus 4, a is equal to 6 meter per second. This is the acceleration of the lift. Second case చూడండి, second problem లో when lift starts at t is equal to 0 with constant acceleration 2 meter per second square upwards. At t is equal to 5 seconds, a ball is thrown upwards with velocity 20 meter per second inside the lift from its floor. After how much time it will again reach the floor? So after t is equal to 5 seconds to velocity of the lift చూద్దాం. So, velocity of the lift u is equal to a into t అని రాస్తాం. So, u is equal to acceleration ఏమో 2, time ఏమో 5. Therefore u is equal to 10 meter per second. ఇక్కడ velocity of the ball with respect to lift, velocity of the ball minus velocity of lift. So, ubl is equal to, it is moving upwards కాబట్టి upward minus తీసుకున్నాం. Ball velocity ఎంత 20 meter per second. So, minus 20 meter minus 20 meter, and lift also moving with velocity upwards కాబట్టి minus 10. Therefore this becomes minus 20 velocity of the ball with respect to lift is equal to minus 20 plus 10, that is equal to minus 10 meter per second. When a body is projected upwards, it reaches the ground again after t is equal to u by a. Therefore t is equal to u by 2u by a or 2u by g అని రాస్తాం. ఇక్కడ 2 into velocity of the ball with respect to lift by acceleration of the ball with respect to lift. So t is equal to 2 into ubl అంటే minus 10, టైం పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ 10 తీసుకుంటాం. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ ఏమో లిఫ్ట్ మూవింగ్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ కాబట్టి g ప్లస్ a. దిస్ ఈస్ 20 by g అంటే 10, యాక్సలరేషన్ ఏమో 2, therefore 20 by 12. Therefore t is equal to 5 4 2 6 2 10, therefore 5 by 3. Therefore this becomes 5 by 3 seconds. This is the time taken to reach again to the floor of the lift. Next one. A lift has a floor to ceiling height is 3 meter. It is going up at the same instant. Its velocity is 5 meter per second. A bolt gets detached from the ceiling. Find the time in which the bolt will strike the floor for the following cases. First case lo lift is moving uniformly. Lift moving uniformly అంటే acceleration 0. Lift has an upward acceleration 2 meter per second. చూడండి, ఇప్పుడు మన బోల్ట్ డ్రాప్ అంటే బోల్ట్ డ్రాప్ అయినప్పుడు లిఫ్ట్ కి ఏ వెలాసిటీ ఉంటే బోల్ట్ కూడా అదే వెలాసిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి రిజల్టెంట్ యాక్సలరేషన్ అంటే రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బోల్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ 0, రెండింటికి సేమ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. అట్లానే find the time in which ball acceleration of the ball with respect to lift moving upwards కాబట్టి g plus a, that is equal to g plus first case లో moving uniformly అంటే acceleration 0. Therefore acceleration of the ball with respect to lift is g, that is 10. Therefore s is equal to ut plus half at square. s అంటేనేమో lift has 3 meters. This is 0, 1 by 2. A ante acceleration of the ball g into time t square. This becomes 3 is equal to 10 by 2 into t square. 2 5s are. Therefore t square is equal to 3 by 5. That is
0.6. Therefore, t is equal to square root of 0.6 seconds. In the first case, lift is moving uniform velocity. Second case, lift has an acceleration 2 meter per second. Same velocity of the ball with respect to lift 0. Acceleration of the ball with respect to moving upwards covered to g plus a. G under 10. Acceleration 2. This is 12 meter per second square. Again, s is equal to ut plus half a t square. Therefore, s is given as 3 meters. This is 0, 1 by 2. Acceleration of the ball with respect to lift is 12 into t square, 6 times. So t square is equal to 3 by 6, that is 1 by 2, 0.5. Therefore, t is equal to square root of 0.5 seconds. This time, second case lo lift moving with a uniform acceleration. Next problem. An elevator car whose floor to ceiling distance is 2.7 meters starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second. 2 seconds after the start, a bolt starts falling from the ceiling of the car. Find ball's free fall time, displacement, distance covered by the bolt during free fall in reference frame fixed to elevator shaft and with respect to ground. So first ball free fall time. With respect to lift find out చేద్దాం. బోల్ట్ డ్రాప్ అయినప్పుడు లిఫ్ట్ వెలాసిటీ బోల్ట్ వెలాసిటీ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి velocity of the bolt with respect to lift 0. Next, acceleration of the bolt with respect to lift is moving upwards కాబట్టి g plus a. G అంటే 10. Acceleration of the lift is 1.2. 9.8 తీసుకుందాం. This is 9.8 plus 1.2 అంటే 11 అవుతుంది. Therefore, s is equal to ut plus half at square. Here, lift to floor to ceiling distance is given as 2.7. This is 0, 1 by 2. Acceleration with respect to lift is 11 t square. ఇక్కడ నుంచి t is equal to 0.7 seconds. There, when bolt is dropped from the lift, it moves upwards again, goes downwards. It will take 0.2 second. Second case లో distance and displacement find out చేయాలి with respect to the ground. ఇక్కడ చూడండి, at t is equal to 0, it is moving with velocity u. అంటే ఇది t is equal to 0 తీసుకున్నాం. But bolt is dropped at t is equal to after 2 seconds. కాబట్టి lift velocity after 2 seconds అంటే u is equal to a into t, acceleration 1.2, ఇది 2. Therefore, lift velocity 2.4. ఇక్కడ ఇది టైం t is equal to 0 అని తీసుకుందాం. లిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఏమో 2.4. ఇక్కడ బోల్ట్ డ్రాప్ అయింది. బోల్ట్ డ్రాప్ అయితే here bolt is dropped. బోల్ట్ డ్రాప్ అయితే బోల్ట్ వెలాసిటీ లిఫ్ట్ వెలాసిటీ రెండు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బోల్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మనం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది జస్ట్ లైక్ మనం మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ రాసాం. టవర్ నుంచి ఒక హైట్ హెచ్ హైట్ నుంచి ఒక బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. అక్కడ అది డిస్ప్లేస్మెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ వెలాసిటీ ఏమో 2.4 మైనస్ 2.4. ఆల్రెడీ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం 0.7 సెకండ్. 0.7 plus 1 by 2 g10 into 0.7 whole square. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.72 మీటర్స్ వస్తుంది. డిస్టెన్స్ అంటే చూడండి, డిస్టెన్స్ అంటే ఇది ఇలా హెచ్ హైట్ పోయి మళ్ళీ హెచ్ డౌన్ పడుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎస్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h ప్లస్ ఎస్ అవుతుంది. ఇది హెచ్, ఇది హెచ్, ఇది హెచ్, 2h, ఇది s అవుతుంది. s ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము 0.72. హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టవర్ నుంచి u హైట్ తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అది మాక్సిమం హైట్ u స్క్వేర్ బై 2g. అలానే ఇక్కడ బోల్ట్ డిటాచ్ అయింది మనం ఎలివేటర్ నుంచి. అప్పుడు h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం? u స్క్వేర్ బై 2g అని రాస్తాం. u ఎంత వచ్చింది? 2.4. 2.4 into 2.4 by 2 into 10.
మీరు ఇలా h ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.29 వస్తుంది. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2h ప్లస్ s కాబట్టి 2 ఇంటూ h అంటే 0.29, ఈ s అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 0.72, therefore టోటల్ చేస్తే 1.3 మీటర్స్ వస్తుంది. ఇది డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటేనేమో ఎస్ డైరెక్ట్ గా మనం టవర్ అయితే h ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ జిటీ స్క్వేర్ రాస్తాం. డిస్టెన్స్ అంటే ఈ హైట్ h, ఈ హైట్ h 2h, ఇది s బట్ s ప్లస్ 2h రాస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఇక్కడ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్. టైం ఎప్పుడైనా టైం డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్. కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు లిఫ్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన టైం సేమ్. అదే టైం ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాం. దాని నుంచి డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. థ్యాంక్ యూ.